Now, oversubscription and rejection of the excess. இந்த scenario journal entry எப்படி வரும்னா application money வந்து more than the number of shares supposed to be issued வந்திருக்கும் நமக்கு. ஓகே, அந்த excess application money நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணி ரீஃபண்ட் பண்றோம். அந்த சினாரியோல இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி இருக்கோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். Bank account debit to share application to the extent of applications money not acceptable, rejected and refunded வந்து share application to bank ஆக மாறிடும். So share application account debit to bank இதை combined entry போட்டுக்கலாம். Hope so you could understand. அதாவது இந்த கேஸ் A வந்து 7000 ஷேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறார், B 3000 ஷேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறார், C 5000 ஷேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறார். 15 நம்ம எவ்வளோ அலாட் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம்னு 10000, அதில் ஏக்கு 7000, பிக்கு 3000 அவங்க கேட்டதை அலாட் பண்ணிட்டோம். யாருக்கு சுத்தமாக கொடுக்கல? சிக்கு சுத்தமாக கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்கா சி கிட்ட இருந்து வாங்கின அமௌண்ட்டை நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அது மாதிரியான இல்லஸ்ட்ரேஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். லெட் சி. ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி. 10,000 shares having nominal value rupees 10 issued for rupees 10. So parle 12,000 applications were subscribed and 10,000 of which were allotted. The excess applications were rejected and application monies were refunded on it. The share price is receivable as follows: 3 on application, 4 on allotment and 3 on call. Right, come on, pass the entry for application. On application, bank account debit to share application. So bank account debit to share application. 3 rupees into 10, 30,000 rupees. And then 12,000. 12,000 into 3, 36,000. Sorry, 36,000. இதில் நம்ம 10,000 தான் அலாட் பண்ணுறோம்னா அது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் 36,000 to what? To share capital 30,000 to அந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? கேன்சல் பண்ணி ஆகணும். ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். தட்ஸ் ஆல். அவ்வளோதான். அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும், மிச்செல்லாம் சேம் தான். ஆனால் அலாட்மெண்ட்டில் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, நார்மல் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் தான் அலாட்மெண்ட்டுக்கு. டியூ என்ட்ரி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல். திஸ் வேல்யூ பீயிங் 4 rupees into allotted number of shares எவ்வளோ? 10,000 தானே. இனிமேல் 10,000 வச்சு தான் போடணும். ஸோ 40,000 rupees த டியூ. அன்அலாட்டட் ரிஜெக்டடுக்கு நம்ம பணம் வாங்க முடியாது இல்லையா, ரீஃபண்டே பண்ணிட்டோம். ஸோ அலாட்டட் மட்டும்தான், எது கன்ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஷேர் அலாட்மெண்ட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் தென் ஆன் கலெக்ஷன் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட். திஸ் வேல்யூ பீயிங் 40,000, this value being 40,000 on allotment. And first call வரும்போது ஒரே கால் தான். ஸோ on call the amount recoverable for call is 3 rupees. அதே allotted shares 10,000 மட்டும் தான் வரணும். ஸோ அதுக்கான டியூ என்ட்ரி ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல். திஸ் வேல்யூ பீயிங் 30,000, 10,000 into 3, 30,000 rupees. Due entry is passed and then now collection entry. So bank account debit to share call. Okay. This value being 30,000 rupees. Is that okay? Come on, pass this.